ಎಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 10th ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್, CBSE ಅಂಡ್ ICSE ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ. ಸೊ PUCಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ, ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಚ್ಚಿನವರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು, ಒಂದು 5 minutes ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಸೊ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಯರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೀಚರ್ಸೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ದು. ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿ ಸುಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನೊಂದು 12 ವರ್ಷ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ, ನೀಟ್, JEE ಅಂಡ್ CET ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೇ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 2016 ಇಂದಲೇ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ದೇ ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ 5 year ಇಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 100% ನಮ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟಾಪರ್ ನಾವು ನೋಡಿ, 720ಗೆ 710. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ 720ಗೆ 720 ಕೂಡ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಪಡ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 720ಗೆ 720 ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, OMR ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 710 ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ 710 ಸ್ಟೇಟ್ ಟಾಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ MBBS ಇನ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ಲಿ 5 year ಇಂದ ನೀಟ್ ಇರಬಹುದು, JEE ಇರಬಹುದು, CET ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ನವರು. 710 ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 291 ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ನೋಡಿ 99.96 ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ PUC ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು PCMB ತಗೊಳ್ತಾರೆ PUC ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 11th ಮತ್ತೆ 12th ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. PUC ಅಲ್ಲಿ ನೀವು PCMB ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. PCMB ತಗೊಳ್ಬೇಕು. PCMB ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ PUC ಬರುವಾಗ ನೀವು. ಸೊ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 10th ವರೆಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. PUCಗೆ ಬಂದಾಗ 11th ಬಂದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಮೆಡಿಕಲ್ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PCMB ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ PCMB ತಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ನೀಟ್ ನೋಡಿ, ಇದಲ್ವಾ ನೀಟ್? ವಾಟ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೀಟ್? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2027 ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ May 1st ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ, PCB. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ, 45 questions from physics, 45 questions from chemistry and 90 questions, 45 question physics, 45 questions from chemistry and 90 questions from biology. ಅಂದ್ರೆ botany 45, zoology 45 question ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೀಟಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಬೋತ್ 2 ವರ್ಷದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2 ವರ್ಷದ ಕೂಡ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50% 11th ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇದ್ದು, ಇನ್ನು 50% ಮಕ್ಕಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ವರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಓದಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, JEE ಅಂದ್ರೆ ಏನು, CET ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ತರ
ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ 10th ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು PUC ಬರುವಾಗ PCMB ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2 ವರ್ಷ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 45 ಕ್ವಶನ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 45 ಕ್ವಶನ್, ಬಯಾಲಜಿ ಬಾಟ್ನಿ 45, ಝೂಲಜಿ 45, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 45 into 4 180, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 180, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 180 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ 360 ಮಾರ್ಕ್, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 720 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು 720 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 20 lakhs ಜನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್. ಸೊ ನೀಟ್ ಬರ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು 600 ಮೇಲೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ MBBS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಇಯರ್ ಬರೀ 1 lakh ಒಳಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಗೆ ಬರೀ 1 lakh. ಸೊ 1 year ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಬರೀ 1 lakh ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಗೆ. ಇಂಟು 5 year ಗೆ ಬರೀ 5 lakhs ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಟು 5 year ಕೋರ್ಸ್ MBBS 5 lakhs ಅಲ್ಲಿ ನೀವು MBBS ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು 20-25 ಲಕ್ಷವರೆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ MBBS ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಂತೂ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಇದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ತರ ಓದಿದ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಎಸ್, ಸೊ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 45 ಕ್ವಶನ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 45, ಬಯಾಲಜಿ 90 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 700 above 1 mark ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ, 650 above 6 students ಬಂದಿದೆ, 600 above 21 students ಬಂದಿದೆ, 550 above 97 students ಬಂದಿದೆ, 500 above 141 students ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ MBBS ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಆದಿತ್ಯ ಜೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಕೂಡ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 404 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಜನಾ ಇರನ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 35 ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MBBS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಐದರ್ JEE ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. JEE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, JEE ಮೇನ್ಸ್ and advance. It's also called as IIT exam. Okay, JEE mains and advance ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, and CET. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಥ್ರೂ CET, ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ JEE ಜಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದು JEE ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, NITs and IITs. NIT means what, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ NITK, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 18 NITs ಇದೆ. ಸೊ NIT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ರೈಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. JEE advanced exam is also called as IIT exam. IIT ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ,
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ IIT, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, OMR ಮಾರ್ಕಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬಟ್ JEE ಎಕ್ಸಾಮ್, JEE ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ IITs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. CET ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 20 to 25 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ಸಪರೇಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳೇ ವಿತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 5 o'clock ಎದ್ರೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಎದ್ರೆ ನೈಟ್ ಒಂದು 10:30 ವರೆಗೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ 5 ಹೇಳ್ಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಆಮೇಲೆ 5 to 5:30 ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 5:30 to 6 ಪ್ರೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಇರ್ತದೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5:30 to 6 ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 to 8, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಇಂದ 8 ವರೆಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತೆ JEE ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ 8 to 8:30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8:30 to ಈವ್ನಿಂಗ್ 5:30 ವರೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ. ನೀಟ್ನವರಿಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ 2 hour ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5 hour ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈ 1.5 hour ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 45 minutes ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 45 minutes ನಿಮಗೆ ನೀಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು JEE ಅಂಡ್ CET ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಟಿಲ್ 5:30 ವರೆಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಒಂದು 1 hour ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, 1:30 to 2:30. ಸೊ ಊಟ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರು ಊಟ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇದೆ, ಲಂಚ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ, ಚಪಾತಿ, 2 ಬಗೆ ಸಾರು, ಸಾಂಬಾರು, ಪಲ್ಯ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮೊಸರು, ಹಪ್ಪಳ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಇದೆ. ಸೊ ಊಟ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ 2 to 5:30 ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರುವಂತದ್ದು. 5:30ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಮಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 5:30 ಇಂದ 6:30 1 hour ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 5:30ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಥಿಯರಿ ಮತ್ತೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. 5:30 to 6:30 1 hour ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೇಲೆ 6:30 ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಇಂದ 8:30 ವರೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ 6:30 to 8:30 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಂದ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಂದ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 8:30ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿನ್ನರ್ ಇದೆ. ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ 10:30 ವರೆಗೆ ಅಗೈನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೀಟ್ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, 1 ಇಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವವರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ 5:30 to 6:30 1 ಅವರ್ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಶಟಲ್, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ Excel PU College. So here we are going to start chemistry. All are 10 students, right? So I am going to start with the basic chemistry. Yes, students, now you should answer me. Yes, what is chemistry? Simple question. What is chemistry? Anyone? What is chemistry? You can share our class link with your friends also, okay? So ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ. What is chemistry? Question is, what is chemistry? Anyone? It's a branch of science. Chemistry is nothing but what, friend? Branch of science deals with the study of matter. Deals with the study of matter. What is chemistry? It's a branch of science deals with the study of matter. So question is, what is matter? Anything which has mass. Anything which has mass and occupies space. Okay? ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಇದೆ and ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತದೆ, all are considered as matter. What is chemistry? Simple, students. It's a branch of science deals with the study of matter. Study of matter. For example, this pen is nothing but matter. Suman sir is also matter. Suman sir ಗೆ matter ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಕಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ and occupies space. So hagadre study of physical and chemical properties of matter. Study of physical and chemical properties of matter are known as chemistry. Understood? Chemistry is nothing but the branch of science deals with the study of physical and chemical properties of matter. Study of matter. In simple answer, what is chemistry? It's a branch of science deals with the study of matter. Deals with the study of matter. Now question is, what is matter? Anything which has mass and occupies space. ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಇದೆ and those occupy space, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, all are considered as matter. So we studied about classification of matter. Physical classification, very easy, based on the physical property. Physical classification. Physical classification, very easy, based on the physical property. That is very simple: solid, liquid and gas. This is the classification of matter based on the physical property. Nama physical property mele matter can be broadly classified into 3 types. That is solid, liquid and gas. 2 more is extra. Yavudella? Anyone? Plasma. You heard about plasma? Plasma and Bose-Einstein condensed state. ಇನ್ನು 2 extra ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? Plasma and Bose-Einstein condensed state. Solids, physical property of solids. They are having, in these particles are arranged regularly. Definite shape. Solids are having definite shape, definite mass and definite volume. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಸ್ಪೇಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
Study of matter is chemistry. So in matter can be broadly classified into three types based on the physical property, that is solid, liquid and gas. Solids, they are having definite shape, you know, right? Chalk is example for solid. Metals, stone, all are example for solids. They are having definite shape, definite volume, and definite shape. Incompressible and rigid. Solids are having incompressibility and rigidity. In case of solids, all particles are arranged regularly. In case of solids, all particles are arranged regularly. Right? Particles are arranged regularly. Okay, when you heat the solid, it undergo melting point of ice, 0 degrees Celsius. It is converted into liquid. In case of liquid, distance between the particle is more. Attraction is less. In case of solid, between the particle distance is less, attraction is more. But when you convert solid into liquid, distance ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, attraction ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ they are having definite volume. Liquids are having definite volume but no definite shape. Definite shape illa. Liquids are having no definite shape. Correct alva? That will occupy the shape of the container. Liquid will occupy the shape of the container. Therefore, liquids are called as fluids. Liquids are known as fluid. Water is example for liquid, right? They are having no definite shape but definite volume in it. That will occupy the shape of the container, and between the particle distance is more than solid, attraction is less than solid. So further, if you heat the liquid, undergo boiling that convert into gas, undergo boiling that convert into gas. In case of gas, between the particle distance is maximum. Okay, in case of gas, between the particle distance is maximum. No definite shape, no definite volume. Definite shape illa, definite volume illa. That will occupy the shape of the container, that will occupy the volume of the container. Hence, no definite shape, no definite volume. No definite shape, no definite volume. Right? Correct alva? So hagagi, this is the three important physical state of the solids. Okay? Yes, this is the three important physical state of the solids. Very easy basics. Right? Okay, now come to chemical classification. Come to chemical classification. Chemical classification of elements. Okay, we can broadly classify it into two types based on the chemical property. Matter can be broadly classified into two types, that is pure substance and mixture. Okay, this is basic concepts makla. Already we studied in 9th actually. We studied in 9th. Next I am going to explain about bonding. Okay, till that just remember what is matter. Study of chemistry is nothing but matter. Matter, what you mean by matter, and classification of matter. Pure substance can be broadly classified into again two types. Pure substance can be broadly classified into two types. Which are the two types? Elements and compound. Element and compound. Elements and compound. You heard about elements? Elements are the simplest form of matter which cannot be further simplified. Compound, when two or more elements combine to form a compound. When two or more elements combine with the fixed ratio, there will be a formation of compound. Mixture, again two type makla. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Try to understand. Now here we are going to study about chemical classification of matter. In this we are broadly classified into two types, pure substance and mixture.
Pure substance are the one which cannot be easily separated based on the physical property. Which cannot be easily separated based on the physical property are called as pure substance. In this, there are two types. Further, we can classify it into two types. That is elements and compounds. Elements are the simplest form of matter. What do you mean by elements, Makle? Example for element. We have 118 elements. We have 118 elements. Elements are the simplest form of matter which cannot be further simplified. Simplest form of matter andre yavudu? Element. Compound. Water is example for compound. Sodium chloride is example for compound. When two or more elements combine to form a compound. Okay? Yes. So mixture. In mixture there are two types, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Try to understand, mixture can be easily separated based on the physical property. Based on physical property we can isolate mixture. Based on physical property we can isolate mixture. In mixture mainly two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture, NaCl, salt in water. NaCl is dissolved in water is example for homogeneous mixture. Try to understand. You salt and makle neerige hakidre, it's example for homogeneous. After mixing, composition is uniform. After mixing, if the composition is uniform throughout the solution, then it is called as homogeneous mixture. Try to understand. Sugar and ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ stir ಮಾಡಿ. So ಆಮೇಲೆ ನೀವು can you separate sugar and water by looking where is sugar, where is separate, can you separate? No, because it is example for homogeneous mixture. What do you mean by homogeneous? After mixing, if the composition is uniform, then it is called as homogeneous mixture. Try to understand. After mixing, if composition is uniform, then it is called as homogeneous mixture. Salt in water, sugar in water, all are example for homogeneous mixture. Then what do you mean by hetero? After mixing also, if composition is not uniform throughout the composition, throughout the solution, if composition is not uniform, then it is called as heterogeneous mixture. Example, sand in water, oil in water, all are example for heterogeneous mixture. Sand in water, oil in water, all are example for heterogeneous mixture. Yes, nodi makle, if you dissolve sand in water, can you separate this? No, highly impossible. Oil in water, can you separate? No. Hence it is example for heterogeneous mixture. True solution, homogeneous. Heterogeneous mixture, okay, where we can easily separate. Okay, understood? This is about chemical classification. Now next we are going to study about okay student, next we are going to study about chemical bonding, because in chemistry elements are very important. So before going to study about chemical classification, I am going to explain about elements. What do you mean by elements? Elements are called as simplest form of matter. Elements andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Simplest form of matter which cannot be further simplified are called as elements. We have 118 elements. We have 118 elements. So before going to study chemistry, at least ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ 30 elements ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Okay, all students should know how many elements? 30 elements. So hydrogen, helium, lithium. You heard about lithium? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, right? Then sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, correct? Sulfur, chlorine, argon, right? 18. Then potassium, calcium, scandium, titanium,
vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So 30 elements compulsory ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. Got it? So chemistry is nothing but study of elements. Simple answer. What is chemistry? Study of matter. What is simplest form of matter? Elements. So if you don't know about elements, yes, good. Some students know. Who is that? Usha Rani. Usha Rani know 30 elements. How many students know 30 elements? Just answer me. Chat box ಅಲ್ಲಿ chat ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ 30 elements ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ 30 elements ಗೊತ್ತಿದೆ? Arun Kumar, very good. Yes. Okay, just remember students, this is homework, okay? Today's homework. All students should know about 30 elements. 30 elements compulsory ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay? Okay, shall I repeat once again? Yes, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, fluorine, argon. Then potassium, calcium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So 30 elements ಮಕ್ಕಳೇ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ PUC ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರ ಮೊದಲು 10th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಕೂಡ 10th ಇಂದ PUC ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರಬಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PUC ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಆತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ PUC ಬರುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ PUC ಬರುವಾಗ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರಿಗೆ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ mainly ಆಗಿ characterized by two properties. That is, if element X, okay, it is mainly characterized by Z and A. If any element X is characterized by two properties, that is Z and A. What do you mean by Z? Z is nothing but atomic number. Z is nothing but what? Atomic number. A is nothing but what? Mass number. So any element, if you take any elements are characterized by two properties, that is atomic number and mass number. Very very important ಮಕ್ಕಳೇ. Atomic number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Z ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Atomic number. So atomic number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Atomic number is nothing but number of electrons. Number of electrons or protons. Number of electrons. It's a fundamental property. Electrons are the fundamental particles present in an atom. ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. Smallest particle present in any matter is atom. Atoms are made up of three particles, that is electron, proton and neutron. ಯಾವುದೇ ಒಂದು fundamental particle ನೀವು atom ತಗೊಂಡ್ರೆ, atom is mainly made up of three particles, that is electron, proton and neutron. So and try to understand, neutron is present at the nucleus and the proton is also present at the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus. And any atom, number of protons are always equal to number of electrons. Hence, atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Why it is electrically neutral? Because number of electrons are always equal to number of protons. Right? So ಹಾಗಾಗಿ atomic number ಇದಲ್ವಾ, it is the fundamental property or character. It is nothing but atomic number ಅಂದ್ರೆ, for example, atomic number of carbon 6. So that means it has 6 protons and 6 electrons. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ. ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ PUC ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ.
So ಹಾಗಾಗಿ atomic number is the very fundamental property. Atomic number is nothing but number of electrons or number of protons present in a neutral atom are known as atomic number. Atomic number is represented by the symbol Z. For example, atomic number of carbon is 6. That means it has 6 protons and 6 electrons. Right? Mass number. What do you mean by mass number? Mass number is nothing but sum of it is sum of proton plus neutrons. It is sum of proton plus neutrons present in a neutral atom. Okay, for example, if you take mass number of carbon is 12, that means it has 6 protons and 6 neutrons. It has 6 protons and 6 neutrons. Hagagi mass number is also very important property. Artha madಕೊಳ್ಳಿ, atomic number is nothing but number of electrons or number of protons present in a neutral atom. Okay, I'm going to explain dot structure. Okay, I'm students are asking, very good. I'm going to explain about dot structure. Don't worry. So now I'm going now you basically there now. So Z and atomic number. It is nothing but number of electrons or number of protons present in a neutral atom. Correct, alva? So A is nothing but mass number. Mass number is nothing but sum of the proton plus neutrons. A is nothing but mass number, sum of the proton plus neutrons. Got it? Understood? Yes. Okay, students. So hydrogen, what is the atomic number of hydrogen? 1. Helium 2. Lithium 3. Beryllium 4. Boron 5. Carbon 6. Nitrogen 7. Oxygen 8. Correct alva? Fluorine 9. Yes. Yes, student. Carbon and its compound. Very important. Organic chemistry, right? Okay, students. Now I am going to explain about very important branch of chemistry today's class, that is organic chemistry, because most of students are very much interested in organic chemistry. Yes, students, what do you mean by organic chemistry? It's a branch of chemistry, because define organic chemistry. It is nothing but branch of chemistry deals with the study of carbon and its compound. Study of carbon and its compound are known as organic chemistry. What is organic chemistry? It's a very important branch of chemistry, makle. It deals with the study of carbon and its compound. We should understand, students, organic chemistry. Can you explain about organic chemistry? Can you give a few examples which come across in our everyday life? Organic compound which come across in our everyday life. Can you give few examples? Few organic compound which come across in our everyday life. Can you give few examples? Yes, we can give many examples. Now morning in the ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು paste ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Paste is nothing but organic compound. Brush is nothing but polymer. It is organic molecule. Soaps and detergent, ನೀವು cleansing agent use ಮಾಡ್ತೀರಾ. All soaps and detergent is nothing but organic compounds. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲೋತ್ ಇರಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? All are example for organic compound. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? All are example for organic compound. Soaps and detergent, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Then can you give few example? ನಾವು ತಿನ್ನೋ food ಇರಬಹುದು. Food is nothing but organic compound. Food is nothing but organic compound. Correct? Yes. Food is also example for organic compound. Correct? We can give n number of example. Petroleum products, very good. All petroleum products are nothing but organic compound. Medicine, every medicine is nothing but organic molecule. So hagagi every medicine is nothing but organic molecule. Therefore remember, student, organic chemistry is very important branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compound. Deals with the study of carbon and its compound. Okay? Yes, it deals with the study of carbon and its compound. Right? Yes. So hagadre makle, before going to study about organic chemistry, why carbon is so special? We have 118 elements, right? We have 118 elements. But try to understand, out of 118 elements, why carbon has separate branch? Why carbon is so special? Anyone? Why carbon is so special? Yes.
ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎನಿವನ್? Carbon has special property. Which are the two important property of carbon? Carbon, what is the atomic number of carbon? 6. So it has K shell, 2 electron. It has 2 electrons in the K shell. L shell has how many electron? 4 electron. It has 2 electron in K shell. L shell has how many electron? 4 electron. So valence electron, number of electron present in the outermost shell is called as valence electron. So carbon has how many valency? 4. So we can write dots. How many dots? 4 dots. So it can undergo covalent bond, bonding. So before going to study about carbon and its compound, I am going to explain what you mean by chemical bonding, because chemical bonding is the very important property. Very important, chemical bonding. Then only I can explain about covalent bond. All organic compounds are example for covalent bond. Chemical bond andre ಏನು? Chemical bond is nothing but, yes we know right, carbon is so special. Versatile nature of carbon or unique property of carbon ಯಾವುದೆಲ್ಲ? Allotropy. First one is allotropy. Second one is tetravalency. Tetravalency means what? Valency of the carbon is 4. That we are going to study. But now before that, what do you mean by chemical bonding? What do you mean by chemical bonding? Chemical bonding. Chemical bonding is nothing but, it is the forces of attraction. Chemical bond is nothing but what, students? Forces of attraction. Chemical bond andre ಏನು? It is the forces of attraction which holds two or more constituent together. Chemical bonding andre ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Which holds two or more constituent together in a molecule or in a compound. In a molecule or in a compound are called as chemical bonding. Right? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, chemical bonding is nothing but it is the forces of attraction. It is the forces of attraction which holds two or more constituent together. Which holds two or more constituent together in a molecule or in a compound are called as chemical bonding. Right? Chemical bonding ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, yes, chemical bonding ಅಲ್ಲಿ mainly there are two type of bonding ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ionic bond and covalent bond. So here we are going to study two important bonding, ionic bonding or covalent bond. Ionic bond and covalent bond. Ionic bond is also called as electrovalent bond. Ionic bond is also called as electrovalent bond. Try to understand how ionic bond is formed. I am going to explain about ionic bonding makle. It's also called as electrovalent bond. For example, formation of NaCl, sodium chloride, by using which bond? Which bond? Ionic bond. Ionic bond. NaCl, sodium. Can you write the dot structure of sodium? Sodium atomic number is 11. It has K shell has 2 electron, L shell has 8 electron, M shell has how many electron? 1 electron. So what do you mean by dot structure? Dot structure is nothing but number of electron present in the outermost shell. Number of electron present in the outermost shell is called as dot. Is called as valence electron. So it is represented by dot. So how many dots in the sodium? 1 dot. Okay. When you come to chlorine, what is the atomic number of chlorine? Sodium 11, chlorine 17. 17 means K shell has 2 electron, right? L shell has 8 electron. M shell has how many electron? 7 electron. K shell has 2, L shell 8 electron ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. M shell ಅಲ್ಲಿ 7 electrons ಇದೆ. So how many dots? 7 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many dots? 7 dots. So here sodium has 1 extra electron. So chemical bonding reason ಏನು? What do you mean by chemical bonding ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? Chemical bond ಅಂದ್ರೆ it is nothing but forces of attraction which holds two or more constituent together
are called as chemical bonding. Okay, now question is, why chemical bonding takes place? Reason for chemical bonding. Sumne bond agtara? No. What is the reason for chemical bonding? In order to form stable compound, or in order to attain octet structure. Do you heard about octet? Octet structure. Octet structure, most stable. Okay, most stable structure are called as octet structure. Remember students, in order to attain octet structure, here what happened? Transfer of electron. Sodium hatra ಒಂದು extra electron ಇದೆ, chlorine ಗೆ ಎಷ್ಟು electron ಬೇಕು? ಒಂದು electron ಬೇಕು. So transfer of electron from one atom to another atom. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾವ್ ನಮ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಡ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಆಟಮ್. Complete transfer of electron from one atom to another atom are known as ionic bond, are called as ionic bond. So sodium becomes Na plus, sodium becomes Na plus, and chlorine becomes Cl minus. Na becomes Na plus, chlorine becomes Cl minus. Then there will be attractive force between the cation. This is called as Na plus. Na plus is called as cations, and Cl minus, this is called as anions. Between the cation and anion, there will be electrostatic force of attraction. The electrostatic force of attraction is also called as electrovalent bond. It's also called as ionic bond. Try to understand. Try to understand. Sodium becomes Na plus, cation. Chlorine gains one electron, it becomes Cl minus. Then there will be attraction between cation and anion, right? Na become Na plus, Cl becomes Cl minus, right? Cl becomes Cl minus. Okay students, transfer takes place. Transfer of electron is it is called as ionic bond. Transfer of electron is nothing but ionic bond. Yes students, got it? Element which loses electron become cation, undergo oxidation, it is called as oxidation. And element which gains electron is called as reduction. Element which gains electron is called as reduction, right? So this is called as which bond? Ionic bond. Got it? We can write MgO. Can you write the formation of MgO? Formation of magnesium oxide, MgO. Can you write the formation of MgO? Magnesium, atomic number. Magnesium atomic number 12. How many dots? 2 dots. How many dots? 2 dots. Magnesium has how many extra electron? 2 extra electron. It has how many dots? 2 dots. Chlorine or oxygen, atomic number 8. K shell has 2 electron. L shell has how many electron? 6 electrons. Right? So how many dots? 6 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many dots? 6 dots. So here how many electrons are transferred? Magnesium becomes happy. So magnesium electron ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, transfer complete transfer ಆಗುತ್ತೆ. So magnesium becomes Mg2 plus. Magnesium becomes Mg2 plus. At the same time oxygen gains how many electron? 2 electron. It becomes O minus 2. Plus 2 minus 2 nullifies. It becomes plus 2 minus 2 nullifies. It becomes MgO, magnesium oxide. So the bond is called as which bond? Ionic bond. Ionic bonds are formed by transfer of electron from one atom to another atom. But after transfer, both elements become happy. Magnesium also happy, oxygen also happy. Okay?
Got it? Okay, now last one ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, that is formation of covalent bond. How covalent bonds are formed? Because if you don't know bond formation, ionic and covalent, then it's very difficult to know about organic chemistry, right? So covalent bond. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವೆಲ್ಲ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ ಈಗ. ಸೊ ನಮ್ಗೀಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ದೇವರುಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ನಾವು ದಿನಾನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ದೇವರು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಗುರುಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ದೇವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ನವರು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವವರು ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ದು ಬರೀ 500 ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಬರೀತೇವೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. 9888099769. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಾಳೆವೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದೆಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10,000 ಕಟ್ಟಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಬಂದು ಒಂದು 10,000 rupees ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲಿಂದಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, covalent bond. Yes, student, last concept, today's last concept, student. What do you mean by covalent bond? I explained about what you mean by ionic bond, right? Ionic bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ ಟು another atom, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಂಡ್, ಯಾವ ಬಾಂಡ್? covalent bond. ನೋಡಿ, covalent bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 crore ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 crore ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? 50 lakhs ನಂದು, 50 lakhs ನಿಮ್ದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಇಬ್ಬರದ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we can take example of any example we can take example of hydrogen. It has one electron. In order to attain the nearest noble gas, one more hydrogen, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. Which is nearest noble gas? Helium. Remember, except helium, remaining all noble gases are having 8 electrons in the outermost shell. That is called as octet structure. But helium is exception. Helium has only 2 electrons in the outermost shell, which is known as duplet, right? So nearest noble gas is helium, duplet. Hydrogen is happy, 2 electron ಬಂತು ಅವರಿಗೆ, and one more hydrogen is happy, 2 electron. So ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಗಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್.
This bond, mutual sharing of electron. This bond is nothing but which bond? Covalent bond. 2 electron, 1 electron from 1 hydrogen, one more electron from one more hydrogen. Ibru share ಮಾಡ್ತೇವೆ, mutual sharing. ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ mutual sharing ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದು? Covalent bond. 2 electron lead to how many bond? Single bond. 4 electron lead to how many bond? Double bond, right? Double bond. Correct alva? So ಹಾಗಾದ್ರೆ thank you. Mutual sharing of electron is called as covalent bond. So now both are happy. This hydrogen is happy. How many electron? 2 electron. Duplet. This hydrogen also happy because nearest noble gas. Which is the nearest noble gas? Which is the nearest noble gas? Helium. Duplet. Both are happy. Okay, now come to chlorine. Halogen. Chlorine. Atomic number you know, right? K shell 2 electron. L shell 8 electron. M shell has how many electron? 7 electron. So write 7 dot structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more chlorine. Your kodagate ishte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Both are having same 7 electrons. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ 7 electrons ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ 7 electrons ಇದೆ. So ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this chlorine is happy. How many electron? 8 electron. Nearest noble gas argon. Octet structure. 8 electrons in the outermost shell. So this chlorine also ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ದು ನಮ್ಗೆ mutual sharing. So ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ happy. How many electron? 8 electron. ನಮ್ದು 8 electron ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೂ ಆಯ್ತು, ಇಬ್ರು ಕೂಡ happy. ನಾನೊಬ್ರು ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ಲೋರಿನ್. Both are happy. ಇಬ್ರು ಕೂಡ happy ಇದೆ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದು? Mutual sharing. ನಮ್ದೊಂದು electron, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೊಂದು electron. Mutual sharing. Which bond? Covalent bond. Mutual sharing of electron is called as covalent bond. Got it? Same way, can you write O2 structure? Can you write now O2? O2 means what? Oxygen molecule. Double bond formation. O2. Yes, O2, oxygen. Atomic number is 8. K shell has 2 electron. L shell has 6 electron. 6 dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. One more oxygen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ happy. This electron has how many electron? This oxygen has how many electron? Count ಮಾಡಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? So here also how many electron? 8 electron. Both are happy. ನಮ್ದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ಗೆ. So this is called as shared electron. Number of electrons involved in covalent bond are called as shared electron. So how many shared pair of electron? 2 shared pairs. Hence oxygen has how many bond? Double bond. Oxygen has how many bond? Double bond. Double bond ಇರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. Correct ಅಲ್ವಾ? Yes. Now both are happy. Oxygen, this oxygen also happy. This oxygen also happy. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದು? Covalent bond. Mutual sharing of electrons are called as covalent bond. Okay, now last one today's class, that is formation of methane. Organic molecule I am going to take, that is mutual sharing organic molecule methane. Can you write the structure of methane? Methane is nothing but CH4, correct alva? Methane, mutual sharing. Can you write the structure of methane? Right now, dot structure, covalent bond, very good. Carbon, Lewis dot structure, it has atomic number 6, right? K shell has 2 electron, L shell has 4 electron, atomic number is 6. And hydrogen, atomic number is 1. It has only 1 electron in the K shell. So can you write the dot now? Can you write the dot now? Dot barigoda. Carbon, how many dot? 4 dot. 1, 2, 3, 4. That is called as tetravalency. So it is not ready to lose the electron. 4 electron ಇದೆ. Nearest noble gas ಯಾವುದು? Neon. How many electron? In the outermost shell 8 electron. So it need how many electron? 4 electron. Not ready to gain 4 electron. Because it has only electron 4 electron. And this why? Because carbon again, if it gains 4 electron, it becomes C4 minus. The molecule become highly unstable. The molecule become highly unstable. Hence it is not ready to gain 4 electron. At the same time, carbon cannot lose 4 electron because now removal of electron become difficulty and difficulty, because we know, right, nucleus has positive charge, it has strong hold on electrons,
So we can remove one electron, difficulty, second electron, that is called as ionization energy. Successive ionization energy goes on, increases. So we cannot remove 4 electron. Ionization energy is very high. Hence C4 plus also highly impossible. C4 minus also highly impossible. Hence, what is the meaning of that? Carbon is not ready to lose the electron. Carbon is not ready to gain the electron, because in order to maintain the noble gas, either helium or argon. Helium has duplet, 2 electron in the outermost shell. Yes, K shell 2 electron, L shell 4 electron. So by losing 4 electron, it can become K shell, that is helium, or by gaining 4 electron, it can attain nearest noble gas, that is the argon. So carbon is not ready to lose the electron. Carbon is not ready to gain the electron. No option at all. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೂಡ, ನಮ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಮ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. Hence hydrogen become duplet. Here also same, hydrogen duplet. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯುಪ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ತು. Now all hydrogen is happy. How many electron? 2 electrons in the outermost shell. But ನೋಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, so 1 2 3 4 5 6, so 7 8, how many electron? 8 electrons in the outermost shell. Now hydrogen also happy, duplet, carbon also happy, octet, all are happy. ನಾವು happy, ನೀವು happy. ನಮ್ದು 2 electron ಇದೆ, ನಿಮ್ದು 4 electron ಇದೆ. ನಾವು happy, ನೀವು happy. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಇದು? Covalent bond. Mutual sharing of electron is nothing but which bond? Covalent bond. Okay, got it? In next class, therefore remember what is the valency of carbon? 4. Tetravalency. What do you mean by tetravalency? Number of electrons shared during the formation of chemical bonding. Number of electrons shared during the formation of covalent bond is called as tetravalency. Saturday ನಿಮಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು 6 to 7:30 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸಂಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ, ಎರಡೇ ಇವತ್ತು ಎರಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲೋ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರಿದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓದಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ 20-25 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯವರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ, ನೀವು JEE ಆಸ್ಪರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ IIT ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು JEE IIT ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, CT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಬರೀ 40% ಇದ್ದು 10th ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಗುವಾಗ 92% ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಥಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ 30 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ವಾರ್ಡನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು.
ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟೀಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನು 100 ಸೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, 100 ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. 10th ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗಿರಿ. ಇದೇ ತರ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ PUC ಆದ್ಮೇಲೆ 10th ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಔಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಔಟಿಂಗ್ ತಿಂಗಳು ಔಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದು ತಿಂಗಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀವು ನೈಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ ಮಲಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯವರ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.